Der größt Geschäftsabschluss seines Lebens stand nur noch, wenn ich Minuten entfernt doch ausgerechnet, nicht in diesem Entscheid, in den Moment wirsch, wann der einzige Mensch, der alles hätt retten können. Mitten in einem luxuriösen Hotel in New York saß der Milliardär Michael Carter plötzlich sprachlos vor internationalen Investoren. Millionen-Dollar standen auf dem Spiel, missverstanden, nishelfen sich. An jede Sekund bracht den Traum seines Unternehmens näher an den Abgrund. Neben und im Raum und das ausgerechnet, nicht ein jung Kellnerin, den Mut haben würde, alles zu verändern. Bever wir mit dieser bewegenden Geschichte beginnen, wenn auch ihren Freundlichkeit zweit Chancen an den Mut glaubt, anderen zu helfen, dann zeigt es mit einem Like, schreibt einen Kommentar. Teilt dieses Video mit ihren Freunden und abonniert unseren Kanal. Ihre Unterstützung hilft dabei, noch viel weiter inspirieren und Geschichten zu erzählen. New York erwacht in diesem Herbstmorgen mit dem Juan. Ein Rhythmus aus hupenden Taxis, gläsernen Wolkenkratzern an Menschen, die Traum durch die Straßen trugen. Michael Carter war einer der erfolgreichsten Unternehmer des Landes. Sein Vermögen wird auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt, doch hinter seinem Erfolg verbarg sich ein Mann, der unsäglich Opfer gebracht hat. Seit Jahren hat kaum Zeit für Familie, Freund oder sich selbst. Sein Unternehmen entwickelt innovative Technologien und der heutige Vertrag mit einer internationalen Investoring-Gruppe sollte die Zukunft von tausenden Mitarbeitern sichern. Die Konferenz fand in einem der elegantesten Hotels Manhattan statt. Alles war perfekt vorbereitet. Präsentationen liefen, Sicherheitskräfte standen bereit, Kameratams warteten auf den historischen Moment. Michael hat sich auf jedes Detail vorbereitet. Nur ein Sach konnte nicht kontrollieren, seinen Übersetzer. Kurz vor Beginn erhielt dieser einen medizinischen Notfall in seiner Familie und musste das Hotel sofort verlassen. Ersatz war wegen des dichten Verkehrs nicht recht zeitig erreichbar. Zunächst versuchte Michael ruhig zu bleiben. Doch schon nach wenn eigen Minuten wurde ihm klar, dass die Gespräche aus dem Ruder liefen. Die internationalen Geschäftspartner verstanden wichtige Details falsch, sollen wurden missinterpretiert. Und die Stimmung im Raum wurde zunehmend angespannter. Jeder Blick auf die Uhr erhöht den Druck. Für einen Mann, der sonst jede Situation beherrscht, fühlt sich dieser Moment wie wirklich Hilflosigkeit an. Im Restaurant des Hotels arbeitet währenddessen die 26. Ja, reich Grace Morgan als Kellnerin. Die meisten Gäste bemerkten sie kaum. Sie serviert Kaffee mit einem freundlichen Lächeln und bewegt sich unauffällig zwischen den Tischen. Was niemand wusste, Grace hat an einer Universität et modern Sprachen studiert. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters musste sie ihr Studium abbrechen, ihre Krankmutter und ihren jüngeren Bruder zu unterstützen. Ihr Traum hat sie nie aufgegeben, doch das Leben hat sie gezwungen, einen anderen Weg einzuschlagen. Als Grace zufällig bemerkt, wie hektisch Mitarbeiter zwischen Restaurant und Konferenz soll hin und her liefen, erfuhr sie von dem Problem. Einen Augenblick zögert sie, würde schon einer einfachen Kellnerin glauben, doch sie wusste, dass sie helfen konnte. Tief durchatmen trat sie in einen Hotelmanager heran und erklärt ruhig, dass sie die benötigten Sprachen fließt und beherrscht. Zunächst reagiert der Manager skeptisch, doch angesichts der aussichtslosen Situation blieb kein anderer Wahl. Wenn einige Minuten später öffnet sich die Tür des Konferenzraums. Grace trat ein, noch immer in ihrer schlichten Arbeitskleidung, während sich die Blick der Anwesenden überrascht auf sie richteten. Michael konnte kaum glauben, dass ausgerechnet nicht ein Kellnerin sein letzte Hoffnung sein sollte. Schon nach den ersten Sätzen verändert sich die Atmosphäre. Grace übersetzt nicht nur Wörter, sie übermittelt Emotionen, Absichten und fein kulturelle Nuancen, die über Erfolg oder Misserfolg entschieden.
Missverständnis lösen sich auf, kompliziert Vertragsdetails wurden wörtlich erklärt. Und langsam kehrt das Vertrauen an den Verhandlungstisch zurück. Michael beobachtet fasziniert, wie sicher und professionell sei arbeitet, während viel Menschen in dieser Situation nervös geworden waren, blieb Grace ruhig, sie sprach mit Respekt, Präzision und einer beeindruckenden Gelassenheit. Die Investoren begannen wieder zu lächeln. Aus angespannten Gesichtern wurden Nachden, Klitsch und schließlich zufrieden Mienen. Nach mehreren Stunden intensiver Gespräch kam endlich der entscheidende Moment. Die Verträge wurden unterschrieben, Kameras hielten den historischen Abschluss fest, während Applaus den Raum erfüllt. Ein Geschäft im Wert von mehreren $100 Millionen war erfolgreich abgeschlossen worden. Michael wusste tief in seinem Herzen, dass dieser Erfolg ohne Grace niemals möglich gewesen wäre. Nach der Konferenz wollte mehr über die junge Frau erfahren. Als sie bescheiden erklärt, dass sie eigentlich nur ihren Job machen wollte und niemals mit einer Belohnung gerechnet hat, und Michael etwas, das Geld niemals kaufen konnte. Echten Charakter. Ließ sich hergeschickt erzählen und erfuhr, von den aufgegebenen Träumen, den langen Arbeitsgeschichten und den Sorgen ihrer Familie. Ernst at ihr Einfach einen Scheck zu überreichen, traf Michael eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändern sollte. Finanziert ihr Studium vollständig, bot ihr eine Stelle als International Communications, Beraterin in seinem Unternehmen und sorgt dafür, dass ihre Mutter die medizinische Behandlung erhielt, die sie dringend benötigt. Für Grace war es nicht nur ein neuer Arbeitsplatz, es war die Rückkehr zu einem Traum, den sie längst verloren geglaubt hat. In den folgenden Jahren entwickelt sich Grace zu einer der angesehensten Führungskräfte des Unternehmens. Sie half dabei, internationale Partnerschaften aufzubauen und junge Menschen zu fördern, die aus schwierigen Verhältnissen stammten. Michael wiederum verändert sein Sicht auf Erfolg. Erkannt, dass wahre Größe nicht darin bestand, Milliarden zu besitzen, sondern Menschen eine Chance zu geben. Die Geschichte der beiden verbreitet sich weit über New York hinaus. Viele Unternehmen begannen, ihren Mitarbeitern mehr Vertrauen entgegenzubringen und Talent dort zu suchen, wo hernehmen und hingesehen hat. Eine Kellnerin, die fast übersehen worden wäre, wurde zum Symbol dafür, dass außerdem Fähigkeiten oft hinter den unscheinbarsten Gesichtern verborgen liegen. Schreibt jetzt in die Kommentar das Wort Hoffnung, wenn ihr glaubt, dass ein einzig mutig Entscheid ein ganzes Leben verändern kann, als Michael Jar später auf einer großen Bühne in ein Auszeichnung entgegengenommen und nicht 10 Milliarden oder 10 Erfolg, sprach von einer jungen Kellnerin, die den Mut hat, ihre Stimme zu erheben, als alle anderen schwiegen, sagt, dass jeder Mensch ein Geschicht habe und das manchmal gen, auch die Person, die nehm, und besteht, die ich sei, die alles verändert. Wenn ich dies Geschicht beruht hat, dann sagt ihr, unterstützt, sang mit einem Like, schreibt ihre Gedanken in die Kommentar, teilt das Video mit Menschen, die Hoffnung brauchen, und abonniert unseren Kanal. Vielleicht erinnert dies Geschicht jemanden daran, niemals aufzugeben und immer an die Kraft der Freundlichkeit zu glauben. Denn manchmal rettet nicht der mächtigste den Tag, sondern der Mensch mit dem größten Herzen.